Two other important recommendations. You should try to avoid specific numbers and specific dates. So, for example, one of the questions is, how many protests did you attend? Instead of saying, I attended 17 protests, you can say, I attended between 10 and 20 protests, or I attended many protests once a month for a year, something like that. Because if today you say 17, and in 3 years when you have your trial, you say, I don't know, or 27, the judge will say, why is there a difference between your declaration and what you're saying today when you're testifying? And it's the same with dates. Instead of May 15th, 2022, you just say May 2022 instead of a specific date. ɗo noon kayenke no wonde nafa ɗo noon kayenke ko tiiɗi noon ɗo sida e wolude kayenkedi piiji ko wonnoɗa wadde kon o inni woɗo haray koyen wattan yila fota noon wo ettoɗen haren waɗali erreur woy gono toon ɗulle kon woni ɗin erreur ji wo ko adi kon taw wo silan wolude bange ko yaadi laabiji jelu mi tawa e protest ji ko nanditata e ɗum ɗon wo ɗo ya innu mi yawno protest ji 17 ma 15 ma 16 wo ko ɓuranma moƴƴugol ko ya innu ittanne ma 5 han 10 ma 10 han 20 ko nanditata ɗum ɗon kono ara jonnaali nombre fixe wo fi on ɗum si tawi hannde ko ɗum andituɗa woni ɗo duuɓi 3 a yehi ñawore ma nen e yesso juge jo on ɓe landitoy kama on question ɗon a wooli goɗɗum go hara yaaɗa ko wolnoɗa kon hara o kiyore ma e tana on tini so joni noon évitugol ɗum ɗon haray ko ya uddito hara no yaaji hara na ya raɓɓin ɗin wona wonnema ko nombre goto woluɗa wo ko yaadi kankere date ji ɗin wo ɗon kankeri ko en wattan yila fi bange date ji ɗin wo par exemple ko ɓuri moƴƴugol hara nawimi innu le 15 mai 2010 wo fi honno par ce que ɗa wawa hejjitugol wo ko ɓuri moƴƴugol ko innugol tun e mois de mai on ma mois de juin on tini par ce que tagaɗo no wawa hejjitugol sa landitoyama andi naka ko ɓe wola on date exact ɗon kono andi tay lewru non o moye hitande so sifa ɗum ɗon haara ko en wattan hila ɗum ɗon wonde e nafa fota noon ga e guel ɓameɗen yiide buya mum hara ko woni wolde ɗo ko hara ko noon tigui woni waɗirde ɗulle no wonde son jamolanaɗo. The same is true like with incidents of harm. Instead of saying 5 police officers did this to me, you just say a group of police officers. Especially with very traumatic events, it can be hard to have, memory is difficult and it can be hard to remember the precise number. So anytime you see a number, say to yourself, I'm going to describe this in a different way. I'm going to say a group or many or something less specific. Oni wo ko yaadi par exemple kanke toujours bange ɗo wono yimɓe waɓɓe makko boni kon on tini wo ɗo par exemple so ara ko police ɓe ma militaire ɓe ma antigan ɓe ma gendarme ɓe ɗo yomi innu wondema gendarme jowa ari piilan nin ñande komi wonnoɗo ma ko suudu an wo ko ɓuri moƴƴugol wo innu groupe gendarme ma yogaɓe gendarme ma yogaɓe police ɓe ma yogaɓe militaire ɓe wo fi on ɗum si tawi goɗɗo no lorrede no soñjeede ino metti ya wawi waɗugo recollection fewuɗo timmuɗo on tini indugol mi manditoto ɗum ɗon very specifically numéro ji ɗin nombaji ɗin o waray no metti fi so ko ɓuri moƴƴugol ko ya accitu ɗon inna tun groupe ma hasaba kaari amin sorry hara inal ko hasaba kaari accita tun haraɗa yanñi ɗon hara waɗali very specific woko ɗum ɗon ɓurata moƴƴugol e mana. So just a little bit on witness statements. You are all going to think about, who do I have in my life who might write a letter supporting my case? You want to think about people who have direct knowledge of what happened to you. Did they literally see something with their own eyes? Did they see you after something happened and you told them about it? Those are the people that you want writing letters. Everybody can handwrite a letter. Nobody has to do it with a notary or on a computer. It literally can be handwritten. They need to identify themselves, obviously. Who are they? How do they know you? What's your relationship? They do need to include a photocopy of their documentation so that the judge knows who the person is. And they need to explain what it is that they know about what happened to you and how they know it. Did they see it or did you tell them about it? They need to explain that. If you're married, your spouse must write a statement. They must, unless
it is impossible to get a letter from them. There are many reasons it could be impossible. Maybe your spouse is illiterate. Maybe your spouse has passed away. Maybe your spouse lives in another country and it's just impossible. But if it's not impossible, they absolutely must. A letter from a spouse is always required. I said they could handwrite it. They can also literally take a picture and send it to you via WhatsApp, so that you don't, or whatever text message you use. They don't have to mail the physical document. So it makes it much easier to get letters from witnesses. It also means people who might be afraid to write a letter, they can write it in their house, they can take a picture, they can send it to you, and then they can destroy it if they want to, if there's fear about writing the letter. Oni woɗo ko bange seedeji ɗin ɗo kayen keɗi woɗo noon kayen keɗi haray no woodi piiji tan ko hanuɗen waɗugol woko adi kon taw waɗanoma on seede ɗon seeditotoɗo windanoma on seede ɗon wo ko honno ɗum ɗon waɗirte ko adi kon taw on windo on seede ɗon nde mo winda o wola inde makko ɗon o présente no gelorɗen noon o wola ko honno andirma ko honno kayen keɗi woni seeditoraɗe ɗum ɗo ko woni ko andi fimum kon ɗum ɗo haray ko honno gogo haray a yeetimo ɓaawo ɓe waɗima tanamo ɓe waɗuma on ka hari mo tawa ɗon ka o yiyu ma o nani goɗɗo goo o explique ay ɗum noon ko honno o andiri ɗum noon ko woni seeditade fimum kon on tini wo ɗum noon ko goo woɗin mum ɗum innaka ko ɓe on tigui ya waɗa notori so windi lettere o mara ko windumo e ordinateur o saisi sa innaka ko ɗum on tino wawi windirde junggo sino ko ɗum ɗon wawi waɗugol o windira junggo après o addanama on tini wo addugol ngol noon gayen kadi wiyaka ko ɓe o addira tum ko post office on tini wowi mo wawi addirangol ma siko whatsapp o addiranma ma siko text message sms o addiranma mo wawi waɗirde noon kayen kadi wo haray ko ikkitiɗon kayen kadi e nder ko wona windede kon windoɓe ɓen wono hani wonugol ɗum noon ko obligatoire so tawiɗa jombi maɗa jomba hara partenaire jo ma on hara o winday kanko kadi o seedito bone yeɓuɗo ma on tana yeɓuɗo ma on si tawi hino gasa oni wo fi on ɗum wo par ce que hare an ko on ɗon wonduɗa e mum on tini on ɗon ko kanko andi piiji bus ko heɓatama siko a gorko siko an woni go modibo ma siko an woni ɓeygujo on tini so haray ɗum noon hino ɓuuri moƴƴude ko hani ko obligatoire yo on ɗon windu so tawi feere no woodi so tawi noon hara wata windugol ko ɓe expliqua ko fi on ɗum soit hara ko ɓawo jangga o wata windugol ma a hara leydi ko woni ɗon o wata waɗugol ɗum ɗon ma nokkude ko woni ɗon hara wawata waɗugol ɗum ɗon kono ko ɓe expliqua ko fi on ɗum hari a wawali heddugal on seede ɗon on tini so ko ɗum ɗon mi anditi kono la wawi janggande kay guel koɓe windi ɗo konto ɗo ɓeyni wo fournissez les lettres de personnes ayant une connaissance directe de votre cas wo non information d'identification ɗo ɓe hari mi wolali ɗum ɗo wosi on tigi windi kayen kadi haraymo hani obligatoirement wattorgol kaydi makko on nder to wona photocopie carte d'identité makko ma siko passeport makko ko be ɗum ɗon wona ko tawete ko addanta on kon so windi on tini wo les lettres doivent être détaillées et spécifiques et discuter de ce dont ils sont témoins, de ce qu'ils savent de votre situation particulière. Les conjoints doivent écrire une lettre de soutien, sauf si cela est impossible pour une raison quelconque. So, inclure une photocopie de la pièce d'identité du témoin. Les lettres peuvent être manuscrites. So ko mi woli noon gongo ɗum ɓe windani en ɗon haray ɗum ɗo en fo ɗen hani manitagol ɗum ɗon anden fi ɗum ɗo kayen kadi